තමන්ගේ බලය පිළිබඳවත් තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳවත් යම් කිසි විදියකට අවදි වෙච්ච පුරවැසියෙක් ඉන්නේ. තව දුරටත් ඔවුන් මේ දූෂිත දේශපාලන ක්‍රමය පුරවැසියන්ව පාවිච්චි කරන බලයට එන්න දේශපාලනය කළා දේශපාලන හරහා ජනතාව සූරා කන ඒ දේශපාලන සංස්කෘතිය බාර ගන්න සූදානම් පුරවැසියෙක් නෙවෙයි අද තවදුරටත් ඉන්නේ. වෙනස් වෙච්ච පුරවැසියෙක්. හැබැයි ඒක තේරුම් ගන්න බැරි දේශපාලන ව්‍යාපෘති දේශපාලන පක්ෂ තමයි අදටත් හිතන්නේ ඔවුන්ගේ රැවටිලි වලින් මේ රටේ බලය තියාගන්න පුළුවන් කියලා තවදුරටත්. So you will see the same old things happening all over again. One political party distributes 10 kilos of rice. The next political party the next day says, no, we are going to distribute 20 kilos of rice. These are their solutions to the problems of the country. Right? That is the extent to which they have reduced how they are going to resolve or address it. And that is the level of respect that they have for the people of the country. They have not even recognized the extent to which people have changed and that the people are demanding far more than 10 kilos of rice. They're actually not asking for any goodies. They're actually asking for a change in the system. They're asking for a political system, for representatives that actually are accountable to people and that are actually committed to serve the people. And that's what they are looking for. They are no longer looking for handouts. They are no longer looking for a patron who will protect them. They want something different. මේක තේරුම් ගන්න නැති දේශපාලන ව්‍යාපාරවලට අපේ රටේ අනාගතයක් නැහැ. ඒක තමයි 2024න් ඔප්පු වෙන්නේ. 2024 මැතිවරණයේදී අපි හිතනවා අර පැරණි දූෂිත ඒ දේශපාලන නායකත්වයටත් දේශපාලන සංස්කෘතියටත් ශක්තිමත් පණිවිඩයක් දෙන්න මිනිස්සු ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ ජනතාව ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ අපි ඒ බලාපොරොත්තු වෙන ඒ වෙනස වෙනුවෙන් අවශ්‍ය බලය ලබා ගැනීමේ පළවෙනි පියවර 2024 තුල ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඔබ සියලු දෙනාටමත් ආරාධනා කරන්නේ මේ මොහොත අතාරින්න එපා. Don't let this moment pass. I have met people who have traveled far and wide to come for our rallies and who participate in those rallies because of the expectation that they have and because of the trust they have that this time something different will happen. My request to all of you is also please be part of that transformation. We no longer want, we are not, as women, especially as women in Sri Lanka, I think many of you have looked upon us more or less with pity, as victims always. People who need charity, right? But I think this time we are not prepared to be victims anymore. We want to be in control of our own destiny, especially as women. I think we want to put an end to that era of where our 52% of votes have led to, have formed governments, our votes are actually what produce governments and produce leaders only to have them turn their backs on us the minute they come to power. And I think that is what, for the first time, we have decided that we are not going to put up with that anymore, that we are not going to just let ourselves be used and discarded like what usually happens. We want to be part of creating our own destiny, and we want to be part of the change that is happening in Sri Lanka. ඉතින් මම ඔබ සියලු දෙනාටමත් ආරාධනා කරන්නේ ඔබ සියලු දෙනාටමත් ඉල්ලා සිටින්නේ මේ මොහොත ලංකාවේ තවත් එක් මොහොතක් ලෙස දකින්න එපා තවත් එක් මැතිවරණයක් කියලා බලන්නත් එපා
මතු පිට සිද්ධ වෙන දේ විතරක් නෙවෙයි මේ සමාජ පරිවර්තනය වෙනුවෙන් ඔබත් දායක වෙන්නේ. අපිට අවශ්‍යයි එතකොට මේක මේ ආර්ථික අර්බුදයක් පමණක් හෝ දේශපාලන අර්බුදයක් පමණක් හැටියට දකින්න නෙවෙයි. මේක මේ රටක් අලුත් මගකට ගන්න යන ව්‍යාපාරයක්. අලුත් මගකට හරවන්න හැරවීමට සියලු දෙනාම එකතු විය යුතු මොහොතක්. ඒක මේ ආර්ථික අර්බුදයක් විසඳන එක තරම් සරලක් නෑ. අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියක් ලස්සනට හදන එක තරම් සරලක් නෑ. සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් හදන එක තරම් සරලක් නෑ. ඊට එහා ගිය ඒ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් සමාජයක් හදන ව්‍යාපාරයක්. අන්න ඒ වෙනුවෙන් මම හිතන්නේ ඔබ සියලු දෙනාටම දායක වෙන්න පුළුවන්. ඔබ සියලු දෙනාටම වචනයකින් හරි එම පරිවර්තනය වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න පුළුවන්. You can defend that transformation, you can protect that transformation, and you can actually reflect that transformation that you want to see in the country. This requires for us to think differently, to redesign what we want from our country. In fact, to reimagine what we want from our country. For far too long, we have been satisfied in our separate groups, in our little silos. We remain in our little groups without talking to each other, without really understanding each other, thinking that we are the best and we know the best for everyone else. This is the moment for us to come out of that mentality, to actually reach out to each other, to actually listen to each other, and to find the solutions from within ourselves and from that dialogue that we have between ourselves. And that is what women in Sri Lanka are doing today. And that is what Gahanu Api Ekamitata is all about. It is about women talking to each other, women being heard, women being respected, women being listened to, and women taking charge of their own destinies. And that is the vision we have for the country as well. That is what we want for Sri Lanka to become. A place, a kinder place, a place that is willing to hear each other, a place that is willing to be more inclusive, to actually reflect on the kinds of values that we want for our country. Not just about the GDP and the interest rate and the employment ratio, important as they are. There are other things that are more important. That is about the way in which we as humans relate to each other, the way as humans we interact with each other. And there's a lot of healing that our country needs to go through, a lot of recovery, a lot of memories that we need to come to terms with, a lot of violence that we need to come to terms with. We have to be able to talk to each other about this. We need to be able to listen to each other about this, even about the most difficult of topics, and be willing to move forward and willing to look at some of the ways in which we have been doing things differently. අන්න ඒකට අවස්ථාවක් ඇවිල්ලා තියෙන නිසා අපි ඔබ මම හිතන්නේ ලංකාවෙන් ඉතාමත්ම දුරින් හිටියත් ෆිසිකලි ඔබ ඉතාමත්ම දුරින් හිටියත් මේ සිද්ධ වෙන පරිවර්තනයට ඔබට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ සහභාගී වීමට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔබේ your sounds very sort of religious to say this, but what we need is your spiritual backing in a way. Right? We need you to support us. We need you to back us. And we need you to defend us. Right? Because this change is not going to be easy. There will be a small elite group that will do everything in their power to stop this change from happening, because they have been in control of what has happened in our country for so long, and they're not going to give up easily. But the people of this country are stronger than all of them. We have simply